Good afternoon and happy to see you all again. Добрый вечер. Рад видеть вас снова. Okay, we start from refuge. Начнем с прибежища. Sanji Chodang Soji Chonam La Changshu Pardo Dane Jepsun Je Dagi Jingsun Jibe Sunam Je Drola Benjere Sanji Drubarasho Sanji Chodang Soji Chonam La Changshu Pardo Dane Jepsun Je Dagi Jingsun Jibe Sunam Je Drola Benjere Sanji Drubarasho Sanji Chodang Soji Chonam La Chanchu Bardo Dane Jepsun Che Dagi Jingson Jibe Sanam Jin Rola Benjere Sanji Drubarasho Semchen Tamchen Dewa Tan Dewe Judan Dembara Juchi Semchen Tamchen Dungal Tan Dungal Kin Judan Chalwa Juchi Semchen Tamchen Dungal Mebe Dewa Tamba Tan Mendral Wara Juchi Semchen Tamchen Nirin Chadang Tan Trawe Tanyam Chempola Nebara Jurinji Chazal Wadan Chujin Shakwadan Jesu Iran Kushin Sowai Gewa Chungsen Dagi Jirsa Watamchen Zobe Changshu Chermo Wozashi Peshi Chujin Medo Cham Rirab Lingshi Niden Jambandi Sanji Shingdo Mikden Bulwa Yin Rukun Namda Shingla Jebara Jam Guru Ratna Mandala Kanriya Daya Me Simshe Namji Sampadan Loye Chedra Chidrava Chishon Tenmon Tekwai Chujin Korlo Kordo So Omen Chiji Kukurane Tesusan Chikunjung Oni Ransin Shokung Osun Tenzebe Zave Lame Shabda Sovande Then Save Lama Rinpoche, Dagi Ningarbe, Mesendrula, the Lome Patawa Shunija. Kusunto Yechingela, do Sola Yenda Sanje, Nanyam, Kati Sanje, only Lakman, Save Lama Shabash, and you. Da Solona Cholan Jondo, so Nampa, Pessinja Tamje, Yanda Wanzo, Sanji, Popan Rinpoche, Topracha, Edu, Dagi, Tareta, Shusamodini, Yen. Chasam Gomsala Nyam Zuleba Q, Nyambe Toma, Uno number Takan Gones, Shesen Barashu. So today as the usual. Now we started from the last refuge. Yeah? Understanding the importance of the refuge and also the cause of the refuge if once we receive and if we don't follow correctly. Or we can say like once we receive and we don't give importance to the refuge. Yeah? And after that then refuge and then after taking a refuge now, training the mind, yeah? Training the mind, training. So mind training, there are many different ways of training the mind, yeah? The first is we call it bodhicitta, yeah, bodhicitta mind. So at the time of refuge, we are understanding the practice of the Theravada. Yeah. The main practice of the Theravada level, it is only and only worshipping, following the refuge. Okay? The importance is only based on the refuge. Which I follow, that's all. Nothing more. And some sort of a meditation, Theravada. And Mahayana, then when we understand Theravada very well, we train into the Theravada level ourselves, the mind into the Theravada level very well. Then later, now, something that our mind is expecting to know more, to get to know more. So, in that case then, we step on the bodhicittas, which is the
the medium level of the practice, the level of the Mahayana tradition. Mahayana, Maha, Theravada and the Mahayana. Okay? So, then even we understand the Mahayana levels very well, very profoundly, that compassion, love and care, love and compassion is very important. We know all the importance of this love, compassion, care. So in Tibetan we call chamba, chamba, ningje, chamba, ningje, gawa, tsewa. There are such different names in Tibetan. Chamba, ningje, gawa, tsewa. When we say the gawa tsewa is a little bit a usual one, which we all usually have within every lay human being, which is not especially practitioners. All the lay human being, and even this gawa tsewa especially comes in all the sentient beings. Okay, when we're talking in the bodhicitta level, gawa tsewa, it's in all the sentient beings. But ningje, chamba and ningje, this is especially for the practitioners who like us. We call ourselves practitioners. So for us, not only the gawa and tsewa, we transform a little more. We extend a little bit bigger our mind, so that it calls chamba and tsewa. Love and compassion. Not like care. When we say care, everybody cares. Animal also care. All the animals care their children and their loved ones. So there is no big difference. But when we say like compassion, it sounds a little bit different, like higher. So this is especially for like us, when we call ourselves as a practitioners. So now we understand that also. What is love, compassion, and how it works somehow. Now, entering into the main point now. These two are the basic. These two are the basic. Even in Mahayana, Vajrayana, Theravada, these two are the basic level, very ground level of all Buddhists. Okay? All Buddhists. When you just enter into the Buddhist, the path of, I don't want to say Buddhist, but when we just try ourselves to put ourselves into the path of enlightenment, I can say this. When we put ourselves into the path of the enlightenment, then refuge in the bodhicitta is the basic foundation for everybody. Now, as being a Vajrayana practitioners, something different and something interesting. Okay? Then now comes, important is to change the mind. This is one of the most important. Okay. Сегодня, как обычно, мы начали с прибежища. И мы уже в прошлый раз говорили про прибежище, его смысл и какие могут быть последствия, если мы неправильно принимаем прибежище. И еще мы знаем, что прибежище – это главная практика Theravada. Они делают другие медитации, но главная медитация, главная практика – это прибежище, которое они принимают для себя. Когда наш ум пытается научиться чему-то либо еще, мы можем перейти на уровень Махаяны. И тогда важным становится развитие сострадания. Сострадание тоже в тибетском у сострадания, у любви сострадания есть много слов. Есть гава-тева,
это как бы обычное сострадание. Любое чувствующее существо, даже животное, обладает таким состраданием, таким видом сострадания. Есть и другие слова, как, например, нинджа-чампа, я извиняюсь за тибетское произношение. Это как бы такое сострадание, которое свойственно практикам, которое пытается как бы расширить свое обычное сострадание. Это не просто какая-то забота, которую мы знаем, что даже животные умеют заботиться друг о друге. И как я уже вам говорил в прошлый раз, это прибежище и сострадание – это как бы две главные основы нашего пути, на пути к просветлению. Это как бы два главные опоры. Если мы считаем себя практиками ваджраяны, мы должны еще расширить свой ум и тренировать свой ум еще дальше. Okay. And last time I've a little bit forget to tell you more about to increasing the compassion. Increasing the compassion. So I just want to add for today. В прошлый раз, возможно, я вам забыл рассказать про то, как развивать, расширять сострадание. И сегодня я еще хочу добавить про это. So that actually there was like 8 verses of mind training from the Kadampa tradition, Kadampa's tradition. So beside that, В традиции Кадампы есть 8 строк тренировки ума. okay. So not talking about the Kadampas now, in the just very easy way, which is the Shantideva also recommend for this training. Теперь мы не будем говорить про Кадампу, но будем опираться на Шантидеву, который более простым образом это объяснит. Which is also for me also, I practice this too. I also train by this myself, so that's why I'm sharing with you. На самом деле я сам это применял, и поэтому хочу с вами поделиться. When we say like compassion, pity feeling, compassion, when we say, we really don't much increase that feelings. Yeah? Like actually yes, when we see when you go to the market, market that where we find everything, like the chicken, fish, and all these meats are there, available, totally filled with the blood. Once we go there, like we feel it, like yes, it's bad because it's the life of someone's. We feel it, but it really will not comes from the depth of the heart. Yeah? Until this compassion or the pity feeling will not arise from the depth of the heart, we cannot say it's a true compassion. It's a part of compassion. We said, oh yes, so pity, so and so. This is a part of a compassion, but it is not the pure and the true compassion, which is the bodhisattvas have in their mind, actually. Мы часто говорим про сострадание и жалость. Мы употребляем это слова, но редко, когда мы действительно это чувствуем по-настоящему. Например, если мы вошли в магазин и видим там, допустим, какую-то курицу или мясо, которое там еще кровь на ней остается. Да, нам, возможно, жалко, что вот там какие-то животные были убиты. Но на самом деле мы не чувствуем, это чувство не проникает в глубины нашего сердца.
И пока это не проникает в глубины нашего сердца, это остается частичным состраданием. И его нельзя назвать настоящим и искренним. Это часть сострадания, но это не полность глубины сострадания. From the time of when we receive the refuge vow, we are stepped into the first bhumi or first level of the bodhisattva. Yeah? Tsoglam, which is the beginning level. Yeah? We are already in the bodhisattva. Yes, we are already stepped into the first bhumi of bodhisattva. Bodhisattvas are not something that we are not bodhisattva. Bodhisattvas are different now. It is not actually like that. The time when we receive, we already entered into the bodhisattva, the first step. Okay? С момента, когда мы приняли прибежище, мы уже вступаем как бы в первые бумы бодхисаттвы. Мы уже как становимся на пути бодхисаттвы. And then when we practice the compassion and then jorlam. So then from the first step when we receive the refuge, and then when we receive the bodhisattva, the bodhicitta vow. So what the bodhicitta vow actually how it works, okay? How the bodhicitta vow works, because bodhicitta vow works as a connecting with the sentient beings. This is the bodhicitta vow actually, the duty of the bodhicitta vow. It is that it makes connect with the people. Not with the people, it makes connection with the sentient beings. That's why it's called jorlam. Jor means to connect. Jorva, yeah? To connect, actually. So bodhicitta is actually for that, to connect with the people. For self, like refuge, a Theravada level, just for oneself. I follow, that's all. No connecting anywhere. Yeah? For yourself, not connecting anywhere. Just yourself, yeah, I refuge. I take refuge, I worship to the Buddha, Dharma, and Sangha, that's all. But when the Mahayana level, when you receive the bodhicitta vow, then it works as a connecting. Which is also we call it the second bhumi of the bodhisattva. When we receive the bodhicitta vow, we are entering into the second level, second bhumis of the bodhisattva, actually. Yeah, we have to know this, at the step by step, because different vows represent the different levels of the bodhisattva that we are climbing on the steps. Yeah. So the second is that jorlam is the connecting. The bodhicitta actually works as a connecting, like a mobile network, yeah, connecting with the people, isn't it? The social media, connecting with the people. Yeah? We all connect with the random people and strangers all the times. So bodhicitta is also something like that, We connect with the nature of the true nature of the sentient beings, mother sentient beings. Yeah, no matter human, no matter like animals, even to the spirits too. Even with the spirit too, like Maharaj and some spirit too, because they have the consciousness. Yeah. So bodhicitta is like we are connecting with the consciousness to consciousness, not with the physical body, not only with the physical body. Okay, so that we really have to understand like how the bodhicitta also works. И после первой ступени, какая же вторая ступень? И вторая ступень – это когда мы принимаем обет бодхичитты. Обет бодхичитты на самом деле связывает нас с другими людьми, и не только с людьми, с всеми чувственными существами, и даже с духами. Когда мы практикуем прибежище, это как бы практика Theravada. Мы принимаем прибежище для себя. Но бодхичитта – это то, что соединяет нас с другими.
Это вторая ступень бодхисаттвы, которая называется джорлам. И джорлам это значит соединять. Это связь благодаря бодхичитте или по средству бодхичитты мы связываемся со всеми существами, у которых есть сознание. Были бы это люди, чувствующие существа, духи. И вы должны знать, что, как эти ступени бодхисаттвы происходят. Теперь мы обсудили вторую ступень. So after connecting, then connecting with the sentient beings, directly with the sentient beings, the nature means the consciousness, then only we feel the feelings of others, yeah? Then we feel the feelings. Then we can feel how they are suffering. Only it happens after we connect with them. We can feel the pain of others. We can feel the suffering of others. После того, только когда мы связались с другими существами, когда мы связались с сознанием других существ, мы можем почувствовать то, что они чувствуют. Мы можем почувствовать их боль, их страдания. So this becomes only after connecting. Only after connecting. Это возможно только после того, когда мы наладили связь, соединились с ними. So to that connection, which is called the bodhicitta. Это связь. Connect, then we try to know more and more about others, yeah, other sufferings, others' difficulties, and then the feelings of compassion, so much compassion, immeasurable compassion. Through the higher levels of the bodhisattvas, the compassion increase, from the levels to the levels. И после того, как мы связаны с другими, мы пытаемся побольше узнать об их страданиях. И только тогда порождается у нас и расширяется наша бодхичитта, когда мы постепенно все больше узнаем про страдания других существ, когда и наша бодхичитта растет постепенно. So now main thing is to training the feeling to increase. Is that, as the Shanti Deva said, Dakjen Jeva Gompa, yeah? Dakjen Jeva Gompa. Dakjen Jeva Gompa, the Shanti Deva said. It's one of the very helpful, for me, it's really helpful. In my experience, it's really helpful for me. Which is Dakjen Jeva Gompa. Это слова Шантидевы, которые Ринпоче произносит на тибетский. Это Ринпоче, по Ринпоченым словам, это то, что ему самому очень помогло развивать это чувство. Then I try to start like Dakshin Jeva Gompa is changing oneself to another. Yeah? Changing yourself with exchanging. Yeah, exchanging. Yeah, Dakshin Jeva Gompa is exchanging. Это значит поменяться местами с другими, когда я меняюсь местами с другим существом. When recently happened in Nepal, 2 days ago, one of the biggest festival of Nepal is Dasai. Yeah, Dasai. It's the Dasai time. So 2 days before, there's a festival once in a year. Millions of buffaloes, goats, and the chickens, the roosters and hens slaughtered in one day. Millions of buffaloes. When we see this, we feel, oh yes, so pity, or millions of buffaloes are just with no reason, they're just cutting off their neck, with no reasons. We feel pity, isn't it? Yeah, pity, yes, we feel pity. And if you say it is a compassion, yes, it is a part of compassion. But it has not been the real one, but the true one. Например, у нас в Непале 2 дня назад был такой праздник Дасай. И во время этого праздника убивается очень много животных. И петухов, и куриц, и
бифов, коров, разных животных, и миллионы таких животных. И когда мы думаем об этом, да, нам жалко, но это не совсем сострадание. Может быть, это часть сострадания. Now, we see the buffaloes over there who is cutting their neck with no reason. Now change. Put yourself in that buffalo place. The buffalo, or whoever, the goat or buffalo, who is going to be slaughtered. Put yourself into the buffalo and put the buffalo in your place. Okay? You see, I am looking, you are looking to the buffaloes who is going to slaughter over there. I am looking. Now to how to increase, like training it increase, when we see, we feel pity. Oh no, now he is going to be killed or something. But need to be increased more. So how to increase, how to train? Now I put myself into the buffalo place. Kneeling down, just like this, I put myself. And I put the buffalo in my place, who is just looking at me. Yeah? When I'm going to die, who is just looking at me. And then now feel, when this kind of maybe 5 or 10 kilograms of this big sword, in one time, when it just cut the neck for self, how the feeling will be. After exchanging, putting yourself into the buffalo and buffalo into your place, just look, watching the entertainment, watching the entertainment. Then imagine how it feels. Then the ones before you have the feelings and comparing to this feeling after exchanging, it will be definitely different. 100% it will be definitely different. It will be more. It will be more. So in this level, I also did my practice of increasing, but I'm not totally 100% qualified it. Yes, honestly, I'm not qualified at 100%, but still, I realized when I compare to my before and now, and with this kind of exchanging training, I feel more yes. I see the changes within myself. And when I see some beggars on the street, but nowadays there are many fake beggars, they have everything but still they just want to beg. But some of the real ones, when I meet with them, who has nothing, and even in those South Africas, in the very corner of the world, you can see all the ribs. Yeah, you can see all the ribs. We have full of this, what you call it? What is this? It's not a meat, but extra. Extra fat? Fat, yeah. Mm-hmm. See, we never see our ribs. Mm-hmm. We are full of fat all over surrounded to our stomach. But to them, you can see the chest ribs. There is no skin. When we think about this, we feel pity. But when you exchange and think, I put myself in that place, looking all these ribs and then have nothing to eat and just hoping, can get something to eat. And then how does that feeling will be? This is what you say, the real mind training, the training of the bodhisattvas or something like that. Yeah. In this level, you have to take your training, really. Bodhisattva will not really only reciting with the compassion mantra, Om Mani Padme, Om Mani Padme, Om Mani Padme, then I'm increasing my bodhisattva. It's not easy. Really, definitely is not easy. For us. Maybe it will be easy for the high realized one, but for us, I don't think so. For me, definitely not. I agree with the team.
Just with the recital of Mani Padme Hum and visualizing Avalokiteshvara, compassion, deities, and then I become like, immeasurable. I increase my immeasurable compassion. I cannot. It will not work with me. For this, we need a very good wisdom, fantastic wisdom. Then maybe it will happen. Otherwise not, I will guarantee. Who says like, I have a very pure, like, a compassion. Just say after 5 minutes, what will happen with that? It will definitely show his pure compassion after some situation happens, creates, So that's why, from my experience, I did this way. I trained myself in this way. Always changing myself. Like it's changed. Then I feel something, oh yes, it's true. I'm sharing my experience. I hope that it will really help you, all of you. I hope so. Yeah, just try it. Когда мы видим такого быка, которого будет скоро убивать, мы можем попробовать поменяться с ним местами и попробовать почувствовать то, что чувствует животное, которое скоро уже будет убито. Да, может быть, когда мы просто видим, это одно чувство. Но когда мы действительно попытаемся представить, как это что чувствует животное, которое видит, что его собирается убивать, которое видит, что тяжелый топор скоро опустится на его шею, что оно испытывает. И тогда вы, возможно, заметите, если вы попробуете это поменяться местами, возможно, вы заметите, что ваше чувство сострадания будет немножко другим. Оно будет немножко сильнее, чем просто, когда вы видите и думаете, да, жалко. Я сам так делал. И это было так, как я сам тренировался, поэтому я делюсь это с вами. Также, возможно, если вы видите какого-то человека, который просит подаяние на улице где-то. И часто в нынешние времена есть, конечно, много таких нищих, которые просто притворяются, у них все есть, но они притворяются, что у них ничего нет. Но есть действительно люди, и вы можете, наверное, таких увидеть, у которых вы можете видеть каждый... Как это называется? Ribs. Ribs. Как называется? Ribs. И каждое ребро можете, извините, каждое ребро можете увидеть у человека. Когда обычно у нас есть какой-то жир на теле, и, может быть, наши ребра не так видны, а у этих людей можно видеть каждое ребро. И если мы тоже не просто пройдем, а попытаемся поменяться с этим человеком местами, попытаемся почувствовать, что чувствует человек, если ему надо думать о том, будет ли у него что-нибудь покушать, и надо ждать, когда кто-нибудь подаст ему какие-то деньги, поднесет или еду, чтобы он мог почувствовать, покушать. Возможно, наше сострадание будет немножко другим. Я сам это делал. Я знаю, что есть тоже мантры, например, в Мани Падме Hum, которые как бы увеличивают наше сострадание. Но на самом деле такая тренировка ума, когда мы меняемся местами с другими существами, которые страдают, на самом деле, может быть, увеличит наше сострадание значительно существеннее, чем если мы просто будем повторять мантру и думать, что вот может наше сострадание как-то увеличится. Иногда люди говорят, у меня совершенное сострадание, но если через 5 минут что-то случится, вы сможете увидеть, что у них это сострадание испаряется. Я сам таким образом тренировался. Я не говорю, что я совершенный, но я тренировался таким образом, и это мне был действенный метод для меня. I'm not saying that you should not recite Om Mani Padme Hum 6 syllables, okay? I'm not saying that. Even I'm not saying that, you don't have you will not going to receive any benefits from that. Please don't get into a wrong sense. But I'm only mean to say that, like, from ourselves not training, just
relying on the 6 syllables Om Mani Padme Hum, then no need to do any work, no need to do any exercise of increasing like this kind of bodhicitta. Just recite Om Mani Padme Hum, then you will be like bodhisattva. This I don't believe, really. I really don't believe it. If somebody says this, maybe it would be a great Mahasiddhi, or maybe it would be a great realized one. But for us, like for me, I really don't believe. Need exercise is very important. I always tell to everyone, don't get hurried. Don't be hurried. This is our first life. We have taken many lives before, but all these are unknown. We never know how much we have taken. But now in this life, we know, we realized, oh yes, now I think I don't want to come in this samsara again. I should find some way to get rid out of it. Yeah? So that I call, now we should take this life as a known one and as like a first starting step. Yeah? Still have more further to go. And in every part of it, the training is very important. From the self training. From the self. Not only relying on something and then just doing nothing. Not like that. Yeah. Time to time practicing. Exchanging practice. So through that, then we could be able to increase more and more and more the level of the compassion. So then that is called the genuine, which we looking for, to enlighten, to achieve the enlightenment, we only can be achieved by the genuine compassion, not the artificial compassion. Yeah, not the temporary compassion. Temporary compassion is never going to lead us to the enlightenment. It is no use. If we can not for enlightenment, yeah, temporary compassion, which is artificial compassion, yeah, like I feel pity, I give something to them. If I give something, then something will return. So these are the compassions which is the artificial, made by the expectations. Yeah, this compassion will lead us only to the like maybe God realm or demigod realm, or maybe returning back to the suffering human life. But to achieve the enlightenment, this compassion, the artificial compassion, never works. However, we have to try our best to increase the genuine compassion, which is only comes from the training. And the main important training, in my experience, my own experience, it is the exchanging. All the times exchange. First you exchange with, if you cannot exchange yourself with with a stranger, like an animal or something, try to exchange within your families, within your friends, Maybe some of your friends was always complaining you, my life is very bad, I don't have this, I don't have that and this. Yeah, maybe some of your friends saying, so then just exchange with that. If I am there and he is in your place, then if this happens, the situation happens, then how does I feel? First changing from the near one. Then go to the far and far and far, and then, yeah. This is the way how to increase the capacity of our mind, actually. Very important. It is very, very important in the beginning, If we cannot extend our capacity of the mind, then all this later is like a visualizations, and then all this like a mandala visualization, so and so in the space, deities and so, it is very difficult. It makes us very, very confusion, and too much, it creates too much stress. I'm not frightening you, I'm telling the main important to you. Not to get confused, not to get stressed out. So that's why from the ground level, with this practice, increase the mind, okay? Increase the compassion, okay? As much as you will be able to increase your compassion level, at the same time, you will also increase your
all understanding wisdom also. Wisdom will be automatically generated. Okay? Only that depends on the compassion to increase. Because everything going to happen only on the compassion mind, not in any other. Я не говорю того, что не надо читать мантру о Мани Падме Хум. Это не про это, не поймите меня неправильно. Я просто говорю, что не надо полагаться только на чтение мантры. Может быть, для махасидков и каких-то просветленных людей или существ эта мантра работает как-то более эффективнее. Но для нас важно делать тренировку ума, когда мы пытаемся меняться местами со страдающими существами. И это надо воспринимать эту жизнь как будто как первую ступень. И мы как бы у нас много ступеней еще впереди. И в этой жизни мы осознали, что мы хотим выйти из этого страдания. И у нас на пути много шагов. И мы должны начинать как бы с самых основ и развивать свой ум, начиная с таких основных моментов. И для этого развитие этого искреннего сострадания очень важно, потому что только оно ведет нас к просветлению. Если у нас есть такое искусственное сострадание, когда мы делаем, допустим, что-то хорошее только для того, что мы ожидаем, что будут какие-то благие последствия, по способу такого сострадания, может быть, мы можем переместиться в мир богов или полубогов, или родиться опять в измерении людей, но мы никогда не достигнем просветления, опираясь только на такую искусственное сострадание. Если нам тяжело как бы тренироваться в развитии сострадания, начиная с каких-то далеких от нас существ, мы можем начинать просто с членов своей семьи, со своих друзей. Если у нас есть там друг или член семьи, который как-то очень страдает, мы можем постараться поменяться с ним местами и попытаться почувствовать то, что он чувствует. И тогда мы постепенно можем расширять на другие существа, на более далекие от нас существа. И это будет таким очень действенным способом развития нашего сострадания. И если пока мы не разовьем в себе этого искреннего сострадания, все дальнейшие практики ваджраяны, визуализации мандал, божеств, все это будет очень сложно и для нас, и создадут много стресса. Поэтому я акцентирую вам то, что самое главное, что самое важное на этом этапе. На самом деле, чем больше искреннего сострадания, тем больше порождается в нас искренний wisdom. Тем больше у нас мудрости, которая появляется у нас спонтанно, когда мы развиваем свое сострадание. Then, at the time of increasing the level of our body chitta, which is the compassion, then now the mind will start of thinking about to take an action, to take action. So now, first, we understand the pain and suffering of others. We feel the sufferings of others through compassion. Now what to do the first? Now how rid out of this samsara? For that, first, self have to be liberated. Ourself. Without we cannot be able to liberate others.
It is rarely possible. Yeah, it is. Liberation means not a killing yourself, okay? Liberation means realizing, okay? Because nowadays many people has a misunderstanding, like liberate means like something we have to die, and then after we die we leave our bodies in somewhere, and then the consciousness go to somewhere there in the corners, and then yeah, being something like that. Because in this kind of questions many times, from young generations people, like liberation. Is there something liberation that we can see? They ask me like this, or we cannot be able to see the liberation. So they think like that, liberation. It doesn't mean that. Just realizing. Okay? First, need to be self-realized. From that level, we have to be little more than them. Yeah. When we have been little more than them, then only we can pull them up. Yeah, we can pull them up. Yeah. First, you and many people are somewhere inside a very big, deep in the what you call a tunnel or hole. Yeah. If you want to rescue all the peoples out of this tunnel, then what we need? First, you have to rescue yourself, yeah, to get out of this tunnel. Yeah. First, you have to find your way how to get out. Once you reach at the top of the tunnel, yeah, then you can send a rope. Then you can pull someone, isn't it? The same thing. In this level, you will also be a practitioner. Yeah, we will also be a practitioner, and at the same time, we lead practice to others too. Understand? Because why I am saying this, because some people think like when we say first I have to liberate, then only I will be able to liberate others. That means like until I will not liberate, I will not share anything with others. Some people think like that too. Yeah. I cannot teach anyone because I'm still practicing. Because Guru says first I have to liberate. When I liberate, then only I can benefit the sentient beings. So in that sense, I have to try my best first. No, this is also very wrong. I'm saying from all the corners of the misunderstanding, okay? This is very wrong. You also try to rescue. You also try to get out from this tunnel. And at the same time, once you get out, yeah, you try to pull others also at the place where you have reached. Understand? And then again you practice to go at the another spot. When you reach in the another spot, the higher spot, then you also pull the others to on that spot. Okay? I hope you understand. Yeah. So practice goes like that. Self also practicing. Once we have experience and realize, then we share this with others. To make them also practice. And they also have the same experience, which is what you call the freedom or the joyful experience as we experienced. Yeah. Same time, working same together, all together. And then I also do my practice continuously to more understanding. Once I realize, then what I realize, I share with others again too. To make them also understand, to get more better way. Yeah. So this every time should be there, in the path of the enlightenment or part of the awareness. Yeah, I can say awareness. Yeah. Тогда, когда мы развили свое сострадание, наш ум хочет перейти к действию.
когда мы прочувствовали, как страдают другие существа, мы как-то хотим им помочь. Но на самом деле самому себе и реализовать людям или другим существам. Иногда люди неправильно, когда мы говорим про освобождение, иногда думают, некоторые люди могут понимать, что освобождение это какая-то смерть или как это связано с смертью. Иногда молодые люди меня спрашивают, что я получаю такие вопросы от них, что они думают, что освобождение это как смерть или только через смерть можно достигнуть какого-то освобождения. Но на самом деле освобождение это реализация понимания. И мы должны начинать развивать понимание самого себя. Только тогда мы сможем помочь другим. Если бы вы представили, что вы попали в какую-то яму или в какой-то тоннель, как вы можете помочь другим людям? Вы, конечно, можете помочь другим людям выйти из этой ямы, выбраться из этой ямы только тогда, если вы можете там сами достичь ее края и, может быть, бросить какую-то веревку, чтобы они могли за нее зацепиться и тоже подняться вверх. И это так работает. И иногда люди говорят, что вот я не буду ничего объяснять другим, пока я полностью не достигну своей реализации, я не буду никого учить и никому ничего объяснять, пока я полностью сам не реализую. Но на самом деле это не совсем так. Вы можете, ваша цель подняться чуть-чуть выше других, и тогда помочь этим другим достичь вашего уровня. Если вы смогли подняться до края ямы, выйти на край ямы, какой-то, вы можете помочь тоже другим людям выйти из этой ямы. Потом вы дальше должны развивать свои способности, свой ум, и тогда опять помогать другим тоже достичь такого же уровня. Так же и я делаю. Я достигну какой-то реализации, понимания. Я пытаюсь, чтобы поднять других людей тоже на этот уровень и на уровень этого понимания. That will be the practicing together, self, and also practicing to other, letting the practice to other. Then, as I said just recently, this life is the first life we have to take. Because until now, we could not be able to open our mind. We cannot be able to open the wisdom. But in this life, somehow, with the good karma from the many periods, we could be able to open our wisdom. So now, first, knowing the importance of the life which we have. Now, changing the mind into transforming the mind into 4 different levels. First is the understanding the preciousness of the life. Taljurnya prakawa. Talwa ge jorwa chu. It's very important. We call this life is a Milu Rinpoche. Milu Rinpoche. We always called our life as a Milu Rinpoche. The human life as a valuable human life. Rinpoche is a valuable, which is very much precious. But when we see the population of the world, we don't really think the human life is very precious, isn't it? When we see the population of all over the world, there are many human beings.
Many human, boys and girls and old men and women, limitless, millions or billions here, billions, all over the world. But it doesn't mean that, okay? It doesn't mean that way, the preciousness. It means the precious life that especially that we all have. We all have. The one we have our own kind of abilities. We have our own sort of power, controlling power, or achievement. Yeah, I can say we all have the life which we can achieve anything. If we want to achieve something in our life, first of all, our physical body has to be number one, perfect. Yeah. All has to be complete. Our physical body and the organ has to be complete, isn't it? The two eye, nose, ears, and everything, 5 fingers, hand, legs and everything. But not only having all these organs, it has to be workable. Yeah? Workable. We are not saying that, having all these organs like face and everything is precious. No. It has to be work. If it is not work, then having these beautiful hands and finger is useless. Yeah? Like paralyzed on the chair, then has everything. On the wheelchair we have face, legs and everything, but cannot move, then it has no use of it. So not like that. We have all the beautiful body, beautiful shapes and everything. And also, if we take in a human life, but if we born as a dumb, deaf, then we cannot do anything. Deaf is cannot hear, right? Deaf. Yeah. Then if we born as a human being, but if we born as a deaf, then we cannot hear anything, no teachings, nothing. So when I saying this, at the same time you also think about it. If myself I was born as a deaf, then what the situation will be with me for the rest of the life? I cannot hear anything. All my life is a silent. No teaching, nothing. No any good music also. No any some good words from the people also. I cannot hear. And then if I was born as a blind, cannot see anything. I can hear but cannot see anything. So thinking of all this and comparing to this life which we have, this body. So there's no any complaint here. We have everything complete, very perfectly. So having in this kind of a life is a much more precious than the having this kind of a orphan lives, which is blind, deaf, or something, no hands, like paralyzed. And again, going more further, even though we have everything, all the organs is perfect, but if there is no any teaching, then we cannot be able to get rid out of this suffering, samsara. If there is no guidance, then how could we be able to move out from the samsara? Even there are many religions here also. Yeah, there's in all over the world
full of the religious, so and so religious. So many religious there. So none of any religious, when we enter into we cannot be able to succeed in anything. What is the main point of succeeding? Succeeding means get rid out of this trash. Yeah. Get rid out of this samsaric trash. These are we are looking for. For that teaching, there are many teachings. Even the wrong view teacher also they have teachings. They give teachings definitely. The teachings of the wrong view. So if you are born in, we have everything. If you were born in that kind of a place, then our life will be more worse. So we are not in that case too. We are born in right, where there is a blessing, where there is an opportunity, where there is such kind of a precious teaching from the life after the life, not for yourself. From these teachings that we can not liberate self, we can also liberate everyone, all of our loved one, family, parents, everyone. So having this kind of opportunities in life, that is we call a very rare life, which is a very precious life, which is the noble life. Milu Rinpoche. Milu Rinpoche is because of this, why we call Rinpoche valuable. Because we have this opportunity which none of other many human beings has in this world. They have life, definitely. Very luxury life. They have more than luxury. But they have not this understanding as we have. So knowing this first, importance of the life. Итак, мы практикуем и для других, и для себя. И если мы будем воспринимать эту жизнь как первую жизнь, в которой мы становимся на путь просветления, нам важно тоже думать и созерцать, тренировать свой ум по четырем применять 4 метода изменения ума. И первый из них – это понятие ценности нашей жизни человеческой. Иногда, когда мы видим, сколько людей живет на нашей планете, и нам может показаться, что нет какой-то особенной ценности в человеческой жизни, но на самом деле она есть. Ценность человеческой жизни мы по-тибетски называем миру Римпоче. Римпоче означает что-то очень ценное. И эта ценность присутствует в каждом из нас. В первую очередь мы можем думать о своем теле и через это понять ценность своей жизни. Если у нас есть тело, и там есть все органы в этом теле, в этом есть уже ценность нашей человеческой жизни, потому что не у каждого человека есть это. Если эти органы не только присутствуют, но они и работают так, и функционируют так, как они должны функционировать, это тоже очень ценная вещь. И тоже не каждый человек может наслаждаться и радоваться такой ценностью. Например, если бы вы представили глухого человека и попытались бы понять, какая бы жизнь была бы, если бы вы родились глухим человеком. Вы не могли бы слушать учения, вы не могли слушать музыку, может быть, вы не могли слушать какие-то добрые слова. Или, например, если бы вы родились человеком, который не может видеть, слепым человеком,
это тоже была бы совсем другая жизнь для вас. Если у вас есть присутствуют все органы, и они функционируют нормально, это уже большая ценность, и не каждый человек может наслаждаться такой жизнью. Еще один важный аспект – это связь с учением. В мире существует много разных религий, но не все они помогают выйти из сансары. Есть много ложных учений. И нам очень повезло то, что мы встретились именно с таким учением, которое может нам помочь избавиться от всех невзгод сансары, избежать их. И это сделать не только для себя, но и для других людей, для тех, которых мы любим, для всех. И на самом деле это очень редкая ситуация, что человек родился, у него есть совершенное тело, у него есть все органы, они нормально функционировали, и человек встретился еще с настоящим учением, который может, благодаря которому он может помочь себе и другим избавиться от страданий сансары. Mainly the understanding the opportunities that we have in our life. So through that opportunity, then we understand the preciousness of our own life. Yeah. Many of us are nowadays, we say, many these days, the new generations, a new generation we can say it, yeah? New generation people around, they say life is meaningless. Life is meaningless. My life is very bad. I don't like my life. Most of us, not only in the Western countries, even in the Asia, there's so many of these, Life, yes, but they don't understand. They don't like their life. They don't appreciate their life. So why it is? Because we don't appreciate, because main thing to understand of the appreciation of the life, it has to comes from the compassion, love and compassion. For that also to understand the preciousness of the life, the compassion is important. They all are connected to each other. It has to go like connecting. Refuge, bodhicitta, and then importance, knowing the importance of the life has to be connected. Because once we don't understand the love, what is the true nature of the love, or what is the true nature of the compassion, when we don't know this, then we see the life meaningless. Yeah? It's very true. Because as it says, unless you don't love yourself, you could not be able to love others. If you don't love your life, if you don't love yourself, how could you be able to love someone? This is not possible. However, it is not possible. To love others, first you know how to love yourself. Your life, preciousness of this life, importance of this life. Because this opportunity, in this that we are born in this precious, all there's available. Yeah? What you call abilities. There are many abilities in our life. Great teachings, great masters, great vision, great path. The path of enlightenment. Can we imagine after how many lives we have received this?
opportunity. Million or trillion, even more than that. Yeah? Isn't it? Just think about logically. This one life, this opportunity, we receive after how many lives we have taken, who knows? Trillions, limitless. We have suffered and suffered and suffered, suffered. At last, we just receive this life. Yes or no? You just think logically by yourself. You will get to know. So, should we just spend this precious life as it is? Never know what will be the next. Haven't seen. And this one which we received very difficultly, we received this opportunity in this life. That we have our own right to choose where we want to go, where you want to go, where I want to go. Very rarely we have this opportunity, even in the human nature. We have our totally our control, our opportunity. Where you want to go? You want to go to the Pure Land? You want to reborn into the Pure Land, or you want to go to the direct enlightenment, or you want to just want to be in some arahat state, or you just want to be somewhere in the bhumis of the bodhisattvas, or where? The choice is upon us. Am I right or wrong? You have your choice. In other religions, I'm not saying other religions are bad and so and so. I never say, because I don't have right to say anything about others. Just as an example, they don't have a right to choose their way. No. That's why the Buddha says, the path of the Buddha, the teachings of the Buddha is not a religious. The day when you take my path as a religious, then I'm no more. He says it very clearly. Yeah. So that's why we call this life is as precious as the jewels. Even this life is not like, it's a rare than that. After many struggling from the millions, trillions of life taken, like animals, humans, mosquitoes, maybe dinosaurs in some eons before, who knows? And this opportunity in now, that we have our own right where we want to go. Want to come back again in the samsara or no? Want to go direct to the enlightenment, or go somewhere we just want to stay somewhere out there in the arhats or their pure lands? We have our right. Not everybody has in this world. We know it very clearly. Us who has this choice. So isn't it this life is a precious when you have this kind of a choice? Choice. I have no rights. My life is so bad. My life is so finished or so and so. Comparing to them, not. Knowing the Taljornya Prakawa, the preciousness of this body,
preciousness of this life, preciousness of this opportunity that we receive in this life is more than trillions even cannot be able to find again and again. No way. Really. So we should not never waste the life as it is. Very normal way, just with a fighting, just arguing with someone, arguing with each other, debating with each other. Yeah? You, I, my, this is me, I am this, I am that, so and so. Why we are wasting in this way? This everybody does. I, you, me, myself, everybody does this in this world. So we should be little better, isn't it? When we have this kind of a precious in our hand, the treasure in our hand. We have a treasure in our hand. And we have also the right when we should open the treasure. So this understanding will come when after we try to increase our capacity of the mind from the compassion level, making a bigger, then this understanding will come. The life is precious. We should not live as it is. To get this life, we have done so much of merit, so much of suffering, so much of sacrifice from the past. That's why we have this very rarely for the first time, and from now on, I will not going to waste it anymore. And this life is also as the first opening the door button. From this life we realize something like, oh, now the samsara is a suffering. Before we never know. Now we understand there is only suffering in the samsara. So from that understanding, we keep it as a very precious, and then now moving forward. To move forward. Только понимая возможности своей жизни, мы можем понять настоящую ценность нашей жизни. Люди нового поколения на Западе и даже в Азии часто говорят, что у них в жизни нет никакого смысла, им не нравится их жизнь. Почему так происходит? Потому что у них нет понимания любви и сострадания. Только когда можешь любить себя, ты способен любить других. И на самом деле все эти части, то, что я говорил про прибежище, про развитие сострадания, и теперь, когда мы говорим про понимание, эти аспекты, они взаимосвязаны. Если у меня нет способности к состраданию, в первую очередь к самому себе, я не могу проявить это сострадание кому-либо другому. Мы должны понимать, что есть редкая возможность жизнь свою жизнь так, как определяя самому, что мы хотим делать дальше. Возможно, нам стоило это много жизней, миллион, триллион жизней, может быть, до этого, пока мы переродились в таких обстоятельствах, где мы сами выбирать путь, по которому мы хотим пойти дальше. Возможно, мы долго страдали, были животными, динозаврами, кем-то еще. И
жизни и перерождения, пока мы дошли до этой точки. И теперь мы оказались в таком моменте, где мы можем драгоценность, и у нас есть не только эта драгоценность учения, которое может нас освободить от страданий сансары, но и есть возможность выбрать путь, как мы хотим открыть эту драгоценность, стремимся ли мы попасть в чистые измерения, стремимся мы попасть, достичь просветления, хотим мы достичь реализации архаты, хотим мы реализовать какие-то гуны бодхисаттвы, мы можем это теперь выбирать. Многие люди на нашей планете, у них нету такого выбора. В других религий нету такого выбора. Я не хочу критиковать других религий, я не могу ничего о них сказать, но по сравнению с другими у нас есть выбор. И в этом смысле Будда тоже сам сказал, что его путь — это не религия. И поэтому мы должны понимать, что именно такая жизнь, в которой мы сами можем, у нас есть возможность выбирать, это очень редкая жизнь. И понимая это, мы сможем понять, как мы хотим на самом деле прожить эту жизнь. Можем ли живется по обычному, конфликтируя с другими, споря, деля там что-то, что это мое, а это не мое. И возможность, мы должны стараться чему-то прожить свою жизнь немножко лучше. И как бы не абы как, и не так, может быть, по-обычному, как живется, а пытаться и тренировать свой ум, чтобы мы встали на путь освобождения. А это возможно, развивая свое, как я и уже говорила, развивая свое сострадание. Ветхость этой жизни, в которой мы сейчас можем жить. И у нас, понимая эту ценность, у нас должно родиться как бы такое стремление, понимание, что вот в этой жизни я как бы нажимаю и начинаю понемножку свой путь к просветлению и буду двигаться на этом пути вперед. There are three different ways of explaining about the preciousness of the life, according to the Gunzan Lama Shalom, or when we talk about the foundation practice way, the foundation practice level way. So, Gyui Guna Nyeparkawa, Pei Guna Nyeparkawa, Gyui Guna Nyeparkawa, Pei Guna Nyeparkawa, Tangi Guna Nyeparkawa. So, this is actually the realizing, making to realize that how this life is precious into the given an example of the three different ways. So until now that we are talking about this Yui Gona Nyebarkawa, which is the preciousness, knowing the preciousness from the reason. Reason, or knowing the preciousness from the cause. Yui Gona Nyebarkawa. Comparing to others' lives and then like what we have, everything. This is called the realizing from the cause. Yui Gona Nyebarkawa. Pei Gona Nyebarkawa. Example, through the example, examine way is the
In the Kunzala Mishalung, from the Zapatu Rinpoche, it is said that Gyasoche Nishi Pugata, Rubal Chepar Vekyan, Tundrilis, Mini to cover Chongi. There's something like I was forgot that sentence, but it is here in the Kunzala Mishalung. Gyasoche Nishingi Puga. Gyasoche Nishingi Puga Ripper, Pugar Rulba, Jingyutan, Tini Nipa Shinduka. Something like that in the Kunzala Mishalung. So which called the in the big ocean. In the big ocean there is a one tortoise. Okay? Tortoise. And Nyashing is the one that in ancient time in the Tibet also and India also, when they try to dig the what you call it, the field. Yeah? When they try to dig the field, so they have one wood which has a hole in the center. Yeah? Wood like this. In the nomad areas, we have this. In nomad areas like in Tibet, nomad. Yeah? That hole put on the yak's or the cow's neck. The hole they put on the cow's neck, and from that, when the cows start moving, and at the end there's some like this hook, so that it goes under the ground and then it digs. That is called the nyashing. In English, I don't know what it's called. It's made by the wood, nyashing. So there's two yaks. In Tibet, in nomad, when they dig the ground, there's two yaks. Both of yak has this, nyashing, just the neck is like that. It goes, and another one. So they're given the example of this. In the big ocean, big lake, and there's a one tortoise in the deep of the ocean. Every 500 years, the tortoise just for one time comes up, comes to the top of the water. And that whole, what you call that, nyashing? In English, what you call it? Does anybody know? Nyashing. Does anybody know this nyashing? So, no matter now. The collar. So the collar is on the ocean, the hole, big hole, and it was like from the wave and the wind. Sometimes it goes into the different directions, and the tortoise comes once in 500 years. So the example is that, in that hole, the blind tortoise can come up, and does the tortoise can enter his neck into this hole? Is it possible or not? It is possible, maybe. In one way it is possible, in other way it is not, seems like a possible, isn't it? The collar is on the ocean. From the wave and the wind, sometimes it takes here, sometimes it takes there, sometimes it's moving here, there. And the tortoise comes 1 in the 500 years. From the ocean, just neck out. And if the tortoise is not blind, then he can see where's the hole and then he can come, isn't it? But the tortoise is blind. How much there is possibilities to the tortoise to enter his neck inside that hole?
inside that collar, yeah, collar. Yeah. This is given the example. Very difficult, isn't it? Very difficult. As much as this difficult to get this precious life. More than that, more than the tortoise to enter his neck into that hole, the blind tortoise enter into that collar hole, then more difficult, more rare to have this precious life. This possibilities life, yeah, that we have. Yeah. Teachings, great teachings, everything, great guidance, teachings, everything, possibilities. Like, just we need our effort. So that's what we are saying. This life, very precious, more precious than that, and never knows. As the same as the tortoise, Maybe in one eon, he may enter his neck inside the hole. But our life is more than that. If we waste this life opportunity, then never know. After how many lives we will get again SMS this opportunity. So it is written in the Gonzalo Michelon by the Zapatero. Given an example of this, the tortoise and the collar. В тексте Конца Гуламеша слова моего драгоценного учителя дается 3 примера ценности человеческой жизни. Первый пример основывается на понимании причины, и там дается такой пример. Если бы вы представили, что на глубине океана лежит черепаха, которая выплывает только раз в 100 лет на поверхность воды, а на поверхности воды плавает ермо. Ермо — это такое устройство, которое намаду используют, например, когда пашет землю, что на быка надевает это ермо, и он тянет за собой, и как будто крюк такой, и пашет землю. И если бы вы представили, что такое ермо плавает на поверхности океана, который там волнами его колышет и ветром куда-то, и когда черепаха раз за 100 лет выплывает на поверхность океана, какая возможность и вероятность того, что она попадет в это ермо? Черепаха при этом слепая. Если бы она могла бы видеть, может быть, она могла бы увидеть как-то это ермо и попытаться попасть в него. Но если черепаха слепая, как вы думаете, какая вероятность того, что она попадет в это ермо, выплывая только раз в 100 лет на поверхность воды? Я думаю, что это может быть и возможно, но может быть и трудно представить такую возможность. А наша жизнь — это еще тяжелее, еще менее вероятность получить такую жизнь. Поэтому вы должны об этом подумать. И если вы эту жизнь растратите попусту, когда будет еще такая возможность получить такую же жизнь? Это даже реже, чем черепаха, которая раз в 100 лет выплывает на поверхность воды и попадает в ермо, которое плавает на поверхности. Вероятность такой жизни еще меньше, чем того, что черепаха попадет в ермо. From the coast
from the cause is something normally we say that the one's human life, to have the one's human life, we have to take a 500 times of the what to say, like other beings' life, like animals. It says like that, Gyu Gonanya Bhagavan. Just an ordinary human life, yeah. Just an ordinary, not like like us, like we have, the life we have, yeah. Not talking about that. Just as a normal human life. To take one human life, we have to accumulate merit into the 500 times of different lives. Then comes like one human life. This calculation is like that, It was calculating like that. But to be born in this opportunity that we are in, with the full of varieties of our own kind of want to come back in samsara or again or not, which we have these facilities, this kind of a human life, it is a more rare than the normal human life which we receive in life than one human life. Comparing to this, it will be like 1,000 different life, and then maybe one this full human life that we have, the optional. So it's kind of calculate in this way, yeah, from this, which we call the from the cause, yeah, Gui Gonanya Bhagawa and Pei Gonanya Bhagawa. From the example, then it has said on the tortoise and the crow, and Gui Gonanya Bhagawa, Tangi Gonanya Bhagawa, and from the counting ways to realizing the precious of the life. It's like on the very smooth wall, okay? On the very smooth wall, the wall is very smooth. Holding, you have one full hand of sand, sand, okay? One full hand of sand on the very smooth wall. You just throw. It will be possible to stick the sand, the dry sand on the very smooth wall. Is it possible? Maybe not possible. Maybe not possible, because the wall is very smooth, and dry sand, if you throw on this wall, stick on there, maybe not. 99% no. Everybody said 99% no. Definitely say 99% no. More than that, to get this life is more difficult than the, throwing the sand on the wall, to having the expectations of the stick the sand on the wall. More rare than that. So now we can imagine it, like, when the great masters, they have given this kind of a, explanations and examples of this precious life, then we can feel something, isn't it?
whether it is really precious or not. When we compare to all those other beings, other human beings, who is suffering with no choice, then when we compare to us, there is a very big difference here. Different from the understanding, different from the physical, different from the choices, different from the opportunities, which they don't have. But we have, and we are not using it. So understanding in all these ways, first, then making the life precious and keeping it as precious as it is. Yeah. Now, the third example, the throwing the sand, one full hand of sand on the smooth wall to what you call the stick, yeah? To stick there. It's not possible. So it's the same. This life, the precious life, to receive, it is more not possible than we are trying to stick the sand on the smooth wall. This is called the Tangi Guna Nyebarkawa, which is the countings, yeah. Pei Guna Nyebarkawa. You can. It is the Pei Guna Nyebarkawa. This also comes in the example, examine way, what you say, examine way. Если думать о причине, говорят, что для того, чтобы получить человеческую жизнь, первый раз переродиться человеком, это нам надо 500 жизней где-то накапливать заслуги, перерождаясь разными существами. И только после этого появляется возможность после 500 жизней где-то получить человеческую жизнь, обычную, нормальную человеческую жизнь. Мы не говорим теперь о нашей человечестве, о нашем измерении, когда у нас есть учение и возможность практиковать. Для того, чтобы получить такую жизнь, как мы с вами живем, где есть возможность встретиться с учением, для такой жизни, возможно, для того, чтобы получить такую жизнь, возможно, нужны тысячи разных перерождений и накопления заслуг и страданий, пока мы накапливаем эти заслуги. Есть еще один пример про редкость получения такой жизни. Если бы вы представили, что у нас есть очень гладкая стена, и у нас в руке есть очень сухой песок, и мы пытаемся бросить этот песок на стену, какая вероятность, что какая-то крупинка сухого песка прилипнет к этой совершенно гладкой стене? Она очень маленькая, может быть 99% того, что она ни одна из крупинок не прилипнет. Получить такое перерождение, как наше с вами, вероятность такого перерождения еще реже, чем того, что одна из крупиц сухого песка прилипнет к очень гладкой стене. И когда мы слышим про эти примеры, которые наши великие учителя нам преподнесли, мы можем почувствовать, что действительно ценность нашей жизни, можем глубже почувствовать ценность нашей жизни. И если мы еще вспомним и про то, что мы говорили с самого начала, и сравним свою жизнь, в которой есть возможности, в которой есть тело, в которой есть возможность выбирать
каким путем освобождения пойти, возвращаться в сансару или не возвращаться больше в нее. По сравнению с людьми, у которых нет совершенного тела и нет возможности использовать свое тело, мы можем понять, насколько действительно ценная наша жизнь, сколько в ней возможностей, которые мы, может быть, не готовы использовать. Поэтому мы должны осознавать ценность и жить, и осознавая эту ценность и редкость нашего человеческого перерождения. From the third is the counting way. Now from the counting way, realizing the importance of this life, it's a very, we can say as easy, because there is no many peoples around who really do such practice to liberation or to achievement. Yeah? Very rare. Very few, according to the population of the worldwide. Even in also the practitioner, when they say they are practitioner, but their motivation is also not really to achieving the enlightenment, liberation, no. Somehow if I'm okay, if there is no suffering, no obstacles, then okay. I really don't want to achieve the enlightenment. Some of them are like that too. I've seen those, that's why I'm saying. I've seen those, these kind of people. Even they say they are practitioner, but they don't put really their practice into the goal as a liberation. No. They just put their goal into somehow okay. Yeah? They are still accept to come again and again in this human life. Yeah, there are some of them are like that, which I have not many years ago, I think it's 2 years ago. I have met with some of those like that. That which says, yeah, I can do practice, and I really don't want to looking for enlightenment or something I can just live my life with the practice, then after I die, then we'll be again reborn in this human life and again do practice. But who knows whether you are really going to have this life again or not. If you will have this life again, human life, who will knows that whether you will be born in this, where there is the teachings of the Buddha, where there is the teachings of the path. Yeah? Who knows? Maybe we will born in this human life somewhere in Africa. Yeah? Have no any clothes. Yeah, just walking safari in the jungle. Who knows? Really, really need to be think of it. So I tell them these also. I told them, and they said, yes, this is also true. They accept this. Okay. So some of people are like that too. But never mind, never mind. So from the counting, of course, yeah, it's a very, very, very few. You can count also, who is really, really seeking the goal as an enlightenment and doing practice. Even we are in the form of this, but not really doing it. We are just wasting our time, wasting the life day by day. So this is which we call that Tangi Gonanya Parka, from the counting ways, comparing to others, and this kind of opportunity is life. When we count, we are very little.
This opportunity has only for the limited one. Если мы попробуем еще раз посчитать, например, сколько людей по-настоящему интересуются учением и делает практики, если мы сравним со всей популяцией Земли, таких людей немного. А если мы еще глубже посмотрим, какая даже у тех людей, которые называют себя практикующими, какая у них по-настоящему мотивация? Стремятся ли они к просветлению, к окончательному просветлению, освобождению? Например, я встречал таких людей, может быть, пару лет назад, которые как бы приняли в себе такое, что они практикуют, но им все хорошо, да, и они не против переродиться еще раз и будут жить вот с практикой эту жизнь и надеяться, что в следующей жизни опять будут жить и практиковать. Но на самом деле нет никакой гарантии, что он сможет переродиться в человеческом измерении. И если даже они переродятся в нем, будет ли эта жизнь где-нибудь в Африке, встретятся ли они, сможет ли они встретиться с учением Будды и с путем, или, может быть, где-то будет голодными и голыми в джунглях. Так что иногда кажется, что даже если люди называют себя практиками, они принимают как бы форму, но по-настоящему у них нету такой окончательного стремления к освобождению. И поэтому они тоже как бы теряют или растрачивают свою жизнь. Так что если мы посчитали, сколько людей, которые реально встретились с учением и которые по-настоящему его практикуют, мы увидим, что такие люди очень редкие. This is the first step of transforming the mind. Lotopa. Transforming not the mind, but transforming the understanding nature. I can say. Transforming the understanding nature. Okay? Because the mind transforming from the samsaric level of understanding. Okay? From where it transforming? From the samsaric level. In the samsaric level, what we have? Life is no use. Life is so bad. Life is no meaningful. Life is worthless. Yeah? In the samsaric, we always say this, my life is very bad. I don't like my life. My life is useless. Yeah, this is where the samsaric we always talk about. We always can hear from everywhere. Life is not good. Life is struggle. Life is obstacles. Life is so and so. So now first, transforming the mind, transforming the understanding from the samsaric understanding to the practice, spiritual, cannot say spiritual, but yeah, I don't really want to say like spiritual or something. When I say like something spiritual, then it becomes like for me like it's become like some getting into a religistics. So I cannot say this spiritual or something like that, but in like in the reality way, maybe, yeah, in the true way, in the true nature way, I can say like true nature way, yeah.
True nature is okay. Because in samsaric, we cannot see the good things. All the time bad. My life is useless, worthless, so and so. Then transforming it into the true nature way. In the reality way, when we look, not looking out, looking in. For now, we are always looking out. We are always looking out because human nature is based on that. Our human nature is based on like out. We cannot see in. We always see out. That's why we always compare to others and blame ourselves. My life is bad. Because we see good happening to others, that's why we say, my life is bad. Because his life is better than me. We always after this. Now when transforming from the samsaric to the realizing a true nature way, then we are looking in ourselves. Then we get realized about the preciousness of this body, preciousness of this life, preciousness of this so and so opportunity that we have. That we have everything on our hand. So this opportunity, main thing is that what we are saying is that this opportunity, that what we have now, we cannot say never gonna come again. But we also don't know when it will come again. This is the main point. This is the main point of this teaching. This life with what we have, what we received, it was from the many trillions, millions of the life we have taken unknown. Then we receive this one. And all these opportunities now. Where you want to go next? In which level? In which category you want to go? You have the right choice now. Once we miss this, then nobody knows when it will happen the same things again. Now understand? Now this is the main point. So usually we don't care about that. We just live in the normal samsara and then just wasting our time, and then life is also we are just wasting it. Like nobody's business, even not our own business too. Yeah. Not others, and even not our own business too. Like we are just wasting our life like that. Then when the time comes, like now I'm sick, if the doctor says now you have a cancer, then now we have very much of anxiety. Oh, now I have to take medicine, I have to do. Before we are just wasting our life like randomly, nobody's business. Yeah? But once the doctor said, now you are nearly to die, you are having a cancer, then now we, after that, now how to save the life. But that time is totally at the end. Cannot save anymore. That's what I want to say. At the last, when you go to the hospital and back to the doctor, please save my life for 1 more days. And that is the final time. Even the Buddha comes in front of you, cannot increase your life anymore. And after that, nobody knows when you will going to have the same opportunity again. After millions or trillions of life, who knows? If even you born again in the human realm, we born in human realm, maybe somewhere in the South Africa, wearing nothing, no clothes, just ting 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 walking around the bushes.
Yeah, who knows? Then what is the meaning of the life? That's why all this example is to realize this preciousness. Okay? So this is the first way of transferring our mind from this samsaric way to the upper, like pushing our mind, like to walk into the right way, which is the first is the realizing of the preciousness of the life. Okay? So after this session, just think about it. And when you are at home, when you will be with yourself, that time use your mind into thinking in this kind of logical. Whatever you have listened for now from me within like 2 hours, rewind, and then join that whatever I said into your life. Then you will understand more better, because I do the same things. Well, when I listen to the teachings, listen. Later, when I come back to my room and I put all those teachings in my life, then I look, Then I can see the real pictures, very colorful videos. My experience is like that. I always listen teachings and I put these teachings on my own lifestyle. And then I just try myself to look in that way. Then I understand more clearly. So I'm just sharing my experience to you. And I hope that you will understand. I hope so. But in the better way. Okay? So today is the first of the 4. Yeah? 4 ways of transforming the understanding. Because without knowing life is precious, how can our mind motivate to do some practice? Should be some reason. There should be some reason. Without reason, we don't do anything. We always do with a reason. We drink tea with a reason. Even when we drink water with a reason. We feel thirsty, that's why I drink water. Everything needs reason to do something in the life. To achieve the enlightenment also need a reason. Reason is what? Samsara is suffering. Samsara is suffering samsara. That's why I want to achieve enlightenment. So all this comes with a reason. So this is the first for today. Okay? The preciousness of the life. Transforming the understanding into the first state, which is the knowing the preciousness of the life. Итак, сегодня мы обсудили первый шаг, как мы трансформируем свой ум от сансарного восприятия и понимания к истинному пониманию природы. И эта трансформация тоже как бы своего взгляда из наружу вовнутрь. У нас в человеческой природе свойственно это, что мы как бы обращаем свой взгляд наружу и сравниваем себя с другими. И от этого тоже происходит много страданий. Но сегодня мы как бы обсудили первый шаг, как мы обращаем свой взгляд внутрь себя и пытаемся понять ценности своей жизни. И как мы уже говорили, что
возможно, мы должны были пройти триллионы жизней для того, чтобы достичь такой точки своих перерождений, где мы можем не только жить нормальной человеческой жизнью, у нас есть возможность выбрать свой путь к просветлению. Если мы сейчас не используем этого случая, непонятно когда, сколько триллионов жизней придется нам пережить для того, чтобы эта возможность повторилась. Я не говорю того, что это невозможно, что такие обстоятельства в нашей жизни, что это невозможно, чтобы они повторились. Но они очень редки. И мы не знаем, сколько нам, возможно, придется опять перерождаться для того, чтобы опять оказаться в таких условиях. И мы иногда просто живем свою жизнь, как бы не обращая особо внимания, как бы нам другим нету до нее никакого дела, и нам самим часто нету до нее никакого дела. И только, например, если мы вдруг заболели и попали к врачу, и врач нам говорит, вот ты, кажется, болеешь раком, и тебе осталась очень недолгая жизнь, вот тогда вдруг у нас появляется беспокойство, и мы начинаем ценить свою жизнь, и хотим ее продлить. Но в таких обстоятельствах, возможно, даже Будда не может продлить нашу жизнь. Но только тогда, в таких крайних обстоятельствах, мы осознаем ценность нашей жизни. И мы уже говорили, что если мы растратим эту возможность, которая у нас есть в этой жизни, у нас нет никакой гарантии, что вторая такая возможность случится где-то там близко или в следующей жизни. Да, если мы даже переродимся человеком, может быть, это будет в Африке, мы будем голыми бегать по каким-то кустам, там, и не обязательно у нас будет возможность практиковать. Так, это была сущность этого учения, которого я вам хотела сегодня передать, что и это первый шаг, что как осознавание ценности нашей жизни, и это первый шаг, как мы трансформируем своего понимания от сансарного, обычного понимания к пониманию истинной природы. И это по способу, и благодаря этой трансформации у нас может появиться истинная мотивация практиковать учение. Потому что обычно для того, чтобы делать что-то, нам нужна причина. И таким образом, когда мы трансформируем свой ум, мы создаем эту причину для практики. Потому что обычно нам нужна причина. Для того, чтобы пить чай, нам нужна причина, чтобы мы чувствовали жажду. В этом случае причина – это страдание сансары. И мы стараемся перевоспитать свой ум, трансформировать его, что понимание страданий и понимание ценности и редкости жизни мотивировало наш ум заняться практикой. Такой был первая ступень трансформации нашего сансарного понимания, трансформации истинной природы. Okay. So tomorrow will be the second part of, okay? Today we have stopped this session for today until here, the realizing of the preciousness. And then tomorrow, we will go to the next level, understanding preciousness of the life, but life is not stable. More further understanding. Life is precious, we know it now. But tomorrow the session will be life is unstable.
Okay, so see you tomorrow and dedication. Так, сегодня мы поговорили про ценность нашей жизни. Это была первая ступень. Завтра мы продолжим про непостоянство нашей жизни. И то, что я не перевела с прошлого, пускай что Ринпоче сказал, когда вы будете одни, постарайтесь обратить свой взгляд внутрь себя и то, что вы сегодня услышали, применить как бы в вашей жизни, постараться понять, как это может отражаться в вашей жизни. Я сам делал так, что я слушал много учений и потом старался дома как бы их перекладывать на свою жизнь, как бы даже как видеофильмы смотреть, как это отражается в моей жизни. Постарайтесь вы поразмышлять на этом. А завтра тогда продолжим про непостоянство нашей жизни, а теперь посвящение. Посвящение заслуг. Okay, Mandala. Торжок поднесет мандалу. And the children give us our dilatene, Dajan Simpson Tamshi, Negam Deva Danden, Dungal Lanchel, Tardu Lanan Meba, Yantaba Jinsin Shim de Koban, Tobe Letu, Lasso Tamshi Gigin, Moa the Nolam Jejin Badi, Chapchik Dungo Shu. Rinxin Gyaso Di Rowa Gun Dao Tanbe Chedan Minjish Rangshin Dunin Zogwa Tarjin Chema Zhubin Jigden Selwa Sho Jambal Bawo Chidara Chambat Kundu Sangbo Denyan Dejin Den Deda Gunjin Jeso Daoloj Gewa Deda Tamche Rabdu Ngo Dusum Shigbe Jawa Tamche Ngo Kangla Chodu Ngaba Den Dakshin Gewe Zawa Degun Zangbo Juji Rabdu Ngo Waranji Changshu Semsho Rinpoche Mache Banam Jijuj Jiwa Nyamba Meba Yang Kongne Kongdun Pelwar Sho Kunsan Doche Changshen Menchen Jinshen Zawe Lama Yinche Drove Tundu Malam Kanta Pateta Tamche Dagin Rubarasho Jiwa Kundu Yanda Lama Dan Jalme Chuji Pala Longjuji Sadan Lamji Yunde Rabzo Te Palden Lame Boba Nyurto Sho Nanda Rizom Langa Shubu Ngankudan Ish Rolba Jamblebe Sapsal Nanje Chimbu Nyamlen Yerme Tuji Tigle Rolji Sho Benzer Sadu Samaya Manupalaya Benzer Sadu Tina Batista Dirjun Baba Sudokayam Baba Sukokayam Anurauto member was Sarvasiti member Yaza Savagama Susamidam Shiriyam Kuruhong Haha Ubagawan Sarvatata Gata Benzema Mimanzadan Bawama Samaya Sato Thank you. Thank you. Berla and Daswadani. Thank you very much. Dharma, Majesty. Question, note it down. Okay? And every question, every doubt, what you have, note it down.
And then, because these teachings will be like going every week, so I think we will choose some part of it as resolving that, asking the question and answer. Okay, I think this will be better. Если у вас будут какие-то вопросы или сомнения, отмечайте их для себя, и так как это учение будет продолжаться каждую неделю, мы, возможно, уделим некоторое время, чтобы разъяснить все. Okay. Okay then. See you tomorrow. To all of you. Good night. До свидания, спокойной ночи. They asking for long life. I can. Boleslav. Молитва долгой жизни. Болеслав, вы? Ом Свасти, величественно пребывающий в центре океана Вселенной, собравший воедино все ситхи бессмертия, Амитаю, держатель сосуда долголетия, даруй ситхи долгой жизни, освободившийся сам в силу совершения йоги линии передачи ваджатхары и пустоты и своим состраданием освобождающий других, оставаясь в едином состоянии двойственного Махамудры, всегда пребывая да укрепятся твои стопы в сущности отсутствия благого и пагубного. Силы своих устных наставлений, мандалью маски тальцев, благие качества единства пустоты и сострадания ты полностью развил, и тем самым воздвиг победное знамя учения победителя. Гаван Кьотел Елцен, да укрепятся твои стопы. Силою ты добродетели, да укрепятся твои лотосные стопы. Учение великого подвижника, распространивший, лечишь, живый существ шести миров потоки Мавси полностью ты облагодетельствовал, взращивая Бодхичит. Спасибо.